Ionization energy. What is ionization energy? It is the energy required to remove the outermost, that is loosely bound electron from an atom to form a gaseous cation. Okay, the atom must be in the gaseous form. அதாவது அயனைசேஷன் எனர்ஜிங்கிறது அயனியாக்கும் ஆற்றல். ஒரு அணுவாக இருக்கிறத அயனியாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுது, அதுவும் என்ன கேசியஸ் கேட்டையான் பாசிட்டிவ் அயானாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அயனைசேஷன் எனர்ஜி, அயனியாக்கும் ஆற்றல். See, a gaseous atom is present and the electron which is removed will be the outermost shell electron. Okay, the electron present in the maximum distance from the nucleus. That electron can only be removed, and that electron is removed to form a cation, and the energy required. So this reaction, this process is an endothermic process. So now we can define ionization energy. What is that? It is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron of an isolated gaseous atom to form a positive ion. Okay, the minimum energy, the energy should be very very little amount, and that minimum energy means then only the loosely bound electron can be easily removed to form a positive ion. Now here we are expressing ionization energy as different ways. One will be the first, if the first electron is removed, then it is called as the first ionization energy, and if it is the from the cation, if an electron is removed, then it becomes the second ionization energy, and from the monopositive cation, if an electron is removed, then it becomes the third ionization energy, which becomes higher and higher and higher. And here how to express, what is the unit for ionization energy? It is expressed in kilojoules per mole or kilocalories per mole. Anyway, you can express first ionization energy. See, from an atom the electron is removed. ஒரு ஆட்டத்துல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றோம், அது முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல், first ionization energy. அங்க எனர்ஜி வந்து கம்மியா தேவைப்படும். When you are moving to the second ionization energy, here the energy required will be more, because from a positive ion an electron must be removed. So what there are more number of positive charges, from that electron has to be removed. It needs more energy. So the second ionization energy becomes higher. And next, moving to the third one, yeah, from a di-positive cation electron is removed. So again it is a di-positive, so more number of positive charges, from that electron is removed. So we can so the energy required will be very very higher. Okay, now we'll move to the factors affecting the magnitude of ionization energy. Okay, எந்தெந்த பண்புகள் எல்லாம் வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜியோட வேல்யூ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ். What happens? The nuclear charge, that is the number of protons present inside the nucleus, that makes the nuclear charge. Okay, so nuclear charge, if it is more, that is the protons are more number of protons, then that is the nucleus will exert more amount of attraction towards the outermost shell electrons. So removing electrons from the outermost or the loosely bound electrons, to remove that electrons, the energy required will be more. And so what happens to ionization energy? The ionization energy increases. So as the nuclear charge increases, ionization energy also increases. Next, the second point, size of the atom. Okay, anuvoda alavu solla. Okay, size of the atom. Ionization, as here the size of the atom means is the number of as the size of the atom increases, the distance between the nucleus and the outermost or the loosely bound electron or the outermost electron, valence electron becomes higher, more. As what happens, it is more loosely bound, and so it can be easily removed. அந்த வெளி வட்டப்பாதையில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது ரொம்ப எளிதாக மாறிடும். That is, as the size of the atom increases, the distance increases between the nucleus and the outermost shell electron, and so the electron can be easily removed, and so very little amount of energy is required, and so ionization energy will be very very low. So as the size of the atom increases, ionization energy decreases. Okay, next, third point, principal quantum number.
What is the principal quantum number? It shows the number of valence shells or the number of outermost shells. Okay. As the number of shells increases, what happens to the ionization energy? It decreases. இப்போ என்ன ரீசன்? நம்ம பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இங்கே குவாண்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எத்தனை வேலன்ஸ் ஷெல்ஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் ஷெல்ஸ் அதை தான் வந்து மீன் பண்ணுது. அப்போ எண்ணிக்கை வேலன்ஸ் ஷெல்ஸோட எண்ணிக்கை கூட 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 நியூக்ளியஸுக்கும் அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும். அப்போ எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸி ஆயிரும், அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆயிரும், அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைந்துடும். So as the principal quantum number increases, ionization energy decreases. That is the third point. And now coming to the shielding effect. Here what is this shielding effect, or we can also say it as screening effect. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை வந்து மறைச்சிருக்கும், திரை மாதிரி இருக்கும். அப்போ உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மறைச்சிடுறதுனால இந்த வெளி வட்டப்பாதையில் இருக்க எலக்ட்ரான்களுக்கும் உள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸுக்கும் இருக்க அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். அப்போ ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் உள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸுக்கும் இடையே இருக்க அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப குறைந்து நம்ம அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஈஸியாக அந்த இடத்துல இருந்து வெளியேறிடும். ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப குறைஞ்சிடும். ஸோ as the shielding effect increases, ionization energy decreases. That is the point. Okay. Now moving to the next point, half-filled and completely filled orbitals. You know, half-filled orbitals means each orbital having a single electron. So if all the orbitals, if in the case of S sub shell you have one orbital, in the case of P sub shell you have 3 orbitals, Px, Py, Pz. In D sub shell you have 5 orbitals, and in F sub shell you have 7 orbitals. If the orbitals are half filled, if each and every orbital has a single electron, then it becomes half filled, then it becomes stable, நிலையானதாக மாறிடும். அப்போ அதில் இருந்து எலக்ட்ரானை, அந்த ஒரு அணுலேருந்து எலக்ட்ரானை எடுக்கிறது கஷ்டமாயிடும். ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி அந்த இடத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. ஸோ if all the orbitals have 2 electrons, that is the maximum number of electrons to be filled in an orbital. If it has 2 electrons, then again it becomes highly stable. So there is no need for, in order to make it more stable, no need to remove an electron or add an electron. And so what happens to ionization energy? It becomes ionization energy increases, or it becomes very difficult to remove the electron from that place. And so if the atom is half filled, if the atom has half filled orbitals or completely filled orbitals, then the ionization energy increases. And now moving to the last point, nature of the orbitals of the valence shell. What type of electrons are present in the valence shell? That is, if there is S electrons, P electrons, or D electrons, or F electrons, which electron has to be removed, you have to see. If F electrons are removed, very less ionization energy is needed, and if D electrons are removed, that is somewhat more, the value increases. P electrons, still again the value increases, and if the electrons are removed from S sub shell or that S orbitals, then the energy increases more further. That is, what is the meaning? Because the S orbital, the electrons present in the S orbital are very close to that of a nucleus, and they are spherical. Because of its spherical in shape, the electrons are held very closer to that of the nucleus. And that P, that is, since they are having lobes, it is a dumbbell shaped, and because the electrons are moving away, so the electrons are away, and so they can be easily removed. The same with the case of double dumbbell in the case of D orbitals, and in the triple dumbbell in the case of F orbitals. Okay, so the electrons, what happens? The ionization energy increases if the electrons are present in S, P, D and F orbitals. And now the last one, we are going to see how the that is ionization energy varies in a periodic table. In a periodic table, what happens from left to right? While moving from left to right, that is when you are moving across a period, what happens? The size of the atom decreases, but effective nuclear charge increases. So what happens to the ionization energy? Ionization energy
increases when you are moving from left to right in a period. At the same time, when you are moving from top to bottom, that is across a period, down a group, what happens? First point, the size of the atom increases. ஒவ்வொரு அணுக்கள் வந்து சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். அதே நேரம் ஒவ்வொரு சைஸ் கூட வந்து that is ஒவ்வொரு குரூப் கீழே வர வந்து அதோட principal quantum number எண்ணிக்கை வந்து கூடிக்கிட்டே போகும். N value will increase. So what happens to ionization energy? As the N value increases, that is the principal quantum number value increases, ionization energy decreases. And so when you are moving from top to bottom, ionization energy decreases. That is the result. That's all about ionization energy, and this is a periodic property. Thank you.